Capsule numéro 68. À toi. Yep, I'm starting in English Yep. with a very brand new book. The New Rules of Engagement, a guide to understanding and connecting with Generation Y Okay. by Michael McQueen. Interesting. So it really starts by explaining what our generations. Before the 1900s, a generation wasn't very much of an issue. If you compare like the 40 years of 1840 to 1880, I mean, there's not as much as a difference. But as long as you go from the 1900s to 1940, there's a huge difference that happened. So this is why generations started to be very influential in the people behaviors. So the first generation who was born from 1900 to 1940 are called the builders. Okay. So they went through all the extremes, like the world wars and the big discoveries, the car and everything. Crash. And then the crash, Yeah, and then the crazy years between the two wars. So then after that, the ones that were born from the 40s to the 60s, you see now there's only 20 years difference. Okay. These are the baby boomers. Okay. So to the early 60s. The baby boomers, it's the opposite. They didn't know about the war, and they have big cause. They were against the war, like we think of Vietnam. And so you have the swinging 60s, and everything starts to be very free. And they are a huge generation. A lot of people, because after the war, it seems that everybody had to, do things they couldn't do of all that time of they didn't have a life. So they are a lot of people, which brings us to the Gen X. Yep. They have the leftovers of the baby boomers. So nothing's left for them. They arrived late at the party. And they are a small demographically, they're very small. Group, okay. Yeah, group. And they are the kids, the leech key, they started to arrive home where there's no parents because both parents were working. So the friends are getting more important than the parents, and family is different now for them. And then following that are the Gen Y. Gen Y just were prince and princesses in their homes, and everything's too good for them, and they are protected emotionally, and it's cool to make sure everybody's happy, everybody has a medal, and so they have totally a different way of seeing life, which is the purpose of this book. So we'll go further with that. But they still talk also about the Gen Z. So the Gen Z are the millenniums that we call. They have a lot of names. No, they're after the millenniums. Yeah. And they're no teenagers yet. They're still youngsters. Okay. And they say that if we think that Gen Y is something, wait till we see the Gen Z. Okay. So it's a wrap up, and It's going to be really interesting. Yes. Okay, thank you. Well, moi je continue avec le blockchain. Écoute, c'est un volume quand même écrit début des années 2017. Là. Fait que c'est très actuel. Très récent, ouais. Et j'arrive à la conclusion de ce volume-là. Si on pensait que l'Internet était une révolution dans les années 90, ça fait quand même 30 ans, ce que ça devait amener de liberté, de richesse et c'est principalement des éléments, là, le confort, ça n'a pas tout à fait rempli ses objectifs, l'Internet. Donc, de ce qu'on a connu, l'évolution quand même, c'était le web du blog, donc du contenu. Après ça, le web marchand, donc le commerce en ligne. Et la génération X et Y ont amené le web social, donc Facebook, Instagram. Donc ça, c'est vraiment un élément clé. Et c'est ce qui a pris beaucoup d'ampleur dans l'Internet actuellement. Et ça, le web social, ça a amplifié la mutualisation du contenu, le commerce instantané et collaboratif, la prise de parole citoyenne et les réseaux collaboratifs. Fait que ça a quand même rempli une partie de la promesse qui était de rendre ça très... de regrouper les gens. Et on parle toujours d'Internet. Oh oui. OK? Donc, suite à ça, on a
ce qui a amené la création de la blockchain ou le désir de faire ça, c'est vraiment la crise économique de 2008-2007. Les gens ont perdu complètement confiance dans le système bancaire, dans le système financier et dans le système politique. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une poussée, il y a une révolution qui s'est amorcée, ce qu'il faut dire... Pour essayer de trouver une alternative à ça. Okay. Et c'est là que la blockchain devient un élément, puis on a des drôles de termes, mais on va passer progressivement d'un monde wikinomique, donc de collaboration, ce qu'on connaît actuellement avec le web, à un monde de trustnomique, donc de confiance. Le blockchain permet, par son système de code, d'amener de la confiance entre des gens qui ne se connaissent pas, des contrats intelligents entre des gens qui ne se connaissent pas. Ça amène la désintermédiation, donc il n'y a plus d'intermédiaire. Ça règle le problème des banques aux yeux de certaines personnes parce que tu n'as plus besoin de passer par une banque. Au niveau du commerce, ça peut couper des frais complètement parce que tu passes directement avec les gens avec qui tu fais le commerce. Tu n'as pas un intermédiaire. Marketing de réseau. Marketing de réseau pourrait rentrer là-dedans. Donc, ça va amener une vraie révolution. Tout ça pour dire que c'est pas la blockchain qui est la révolution en tant que telle. La révolution est déjà en marche depuis 2008 parce que les gens en ont ras-le-bol. Mais le blockchain va permettre de donner des outils. C'est un outil, en fait, pour rentrer dans cette révolution-là, qui a été une révolution dont la source est la perte de confiance. Alors, très, très, très intéressant comme volume. Il y a beaucoup de références, tous les gens qui ont contribué ou les sources. Alors, ça vaut le coup. Il va en avoir d'autres, je suis sûre. Oui. Parce que c'est un début, là. Ce n'est qu'un début et il faut commencer à s'en préoccuper. À demain. À demain.